kuchingamidza imese. We'll start with a prayer, if you'll kneel with me. Tatanga nemunamato ngatifare. Dear Lord, Mwari, thank you for our blessings. tendeni zvipomborero zvedu. Thank you that at such different times we can meet. Kutendeni kuti panguva dzakasiyana-siyana tinogona kusangana. May we be impressed again with the seriousness of the time we live in. Tizirewo tidzanirwe nekukosha kwenguva dzatikurarama. I pray that you will grant us understanding, Namata tinotipawo kunzwisisa, that we will know who you need us to be in this time period, kuti tigoziva kuti munoda kuti tive vanaani munguva ino, that we will see your image kuonawo mufananidzo wenyu and be changed. tikwanisewo kuchinja. Pray this in Jesus' name. Namata zvinozita raJesu. Amen. Amen. Last camp meeting, we were meaning to speak about China. Tinyapfuura taida kutaura nezveChina. And that didn't really happen. Hazvina kuzonyatsokwanisika. So I said I would speak about China's role in prophecy at the next camp meeting. So ndakati ndichataura nerole yeChina kemiting inotevera. That is looking less likely. Zviri kuratidza kunge zvichagona kukona. We keep getting sidetracked. Kuramba tichingodzoserwa padivi. But I think that is because there are things that are very important to discuss. Asi ndofunga kuti zvine chekuita nezvinhu zvakakosha kuti titaure nezvazvo. Still all related to building on the midnight cry message. Zvese zvine ukama nekuvaka pa-midnight cry message yedu. And the seriousness of the time that we live in. Nekukosha kwakaita nguva yatinorarama mairi. Requires us to really understand it. Inoda kuti tinyatsokuinzwisisa. So I intend at the next camp meeting Ndinotarisira kuti pakemiting inotevera to address the counterfeit first. ndichatanga ndataura nenyaya dzecounterfeit kutanga. And then if there is time, we'll discuss China. Then kana paine nguva tozodiscussa hedu zveChina. And then there was a third topic I want to discuss. Pane imwe topic yechitatu ndoda kuti titaure. And I thought if I do it in a standalone presentation today, Ndaifunga kuti ndikaiita mupresentation iri pari payo yega nhasi, that will free up the camp meeting. zvinotidetsera kuti tisunungure kemiting yedu. And now last night I realized we would not finish it today. Musi ndaona kuti hatingamboipedzi nhasi. We could try, but I would have messages from translators afterwards. Tinogona kuedza asi handinozotumirwa vamessage nematranslator tapedza. So it may take the first part of the next camp meeting to continue. Vanogona kutara chikamu chekutanga chekemiting yedu kuti tienderere mberi nayo. Over the last 18 months, Kuna months 18 apfuura. some of the things that stick most strongly in my mind Zvimwe zvezvinhu zvinouya chaizvo mupfungwa mangu
and not just presentations, but discussions that I have had. Kwete mapresentations oga asi mukutaurirana kwandakamboita. Some of the most powerful things of the last 18 months have been in private discussions. Zvimwe zvezvinhu zvakanyatsokusimba chaizvo mamanziwayo aiva madiscussions andaiita private. Not limited to, but mostly with women. Kwete akangorerekera kuvakadzi chete asi nyanyanyanya nevanhu. Discussing the Midnight Cry message. Tichitaura nyaya dzeMidnight Cry. Equality and feminism. Nyaya dzeequality, nyaya dzefeminism neequality. How it impacts their lives. Zvinodondana sei neupenyu hwavo. And the controversial elements of feminism. Ema-elements ari controversial anowanikwa mufeminism. At the end of these discussions, I've often felt regret. Pakupedzisira kwemadiscussion iwayo ndaizowana tiine regret mandiri. That they are private. Kuti madiscussions aya ari private. Because I have been blessed by them. Nekuti ndakakomborerwa nawo. The truth has shone brighter. Chokwadi chakajeka zvakanyanya. But it's a private experience. Asi experience yaiva iri private. And I've often wished that some of those conversations were public discourse. Ndaizoshuvira kuti dai maconversation aya aitaurwa pachena. I think the movement is left behind on some of these topics. Kuti movement yakasarira kumashure pane mamatopics iwayo. So I can be quite limited. Ndogona kunge ndiri limited. People know that I'm slow to respond. Vanozoti ndinononoka zvangu pakurespond. So there's a human inefficiency to one-on-one conversations. Saka pane efficiency pamaconversation aya ari one-on-one. That also makes it difficult to discuss these things privately. Inoita kuti zvibva zvagozha kuti titaure nyaya idzi pachedu. Most of these discussions center around the subject of feminism. Madiscussions akawanda acho aitenderera panyaya dzedzi dzefeminism. And how pervasive inequality really is. Uye kuona kuti inequality yakanyanyashata zvakadini. I had a conversation over the last few months. Akambotaurirana pamanzi mashoma apfuura. Because we go very slowly. Nekuti tinotaura zvishoma nezvishoma. With a woman in the movement. Nemumwe mudzimai ari mumovement ino. Sharing our thoughts on feminism. Achishare mathoughts edu panyaya dzefeminism. The sexism within gender stereotypes. Sexism inowanikwa mumagender stereotypes. And how that then relates to trans women. Uye kuti zvinozorelata sei kuvadzimai vari trans. And in researching and discussing with her, muongororo netsvakurudzo nekutaurirana naye, I thought these are thoughts that should be shared publicly. Ndafunga kuti pfungwa idzi dzinofanira kungoshayiwa publicly. Urgently. Uye nekasi. Because as a movement, we should understand feminism. Nekuti semovement tinofanira kunyatsonzwisisa feminism. 3 years since the Midnight Cry. Makore 3 Midnight Cry yataura. 2 years since the increase of knowledge of the Sunday law.
makore maviri kubva paincrease of knowledge yesunday law. And I realized how many do not understand feminism. Ndobva ndatoona kuti vakawanda vasinganyatsi kunzwisisa feminism, especially in a dispensation where we have gone from simple kunyanyanyanya mudispensation yatakabva kune zvakapfava 2 years ago makore maviri apfuura to complex. ichienda kune zvakapetwa. It's not enough to tick off a box to go from Republican to Democrat. Hazvina kukwana kunge makabox uchibva kurepublican uchienda kudemocrat. I think when we first taught in 2019, ipa patakatanga kudzidzisa mugore ra2019, many people said they've moved from Republican to Democrat vazhinji vakati isu tabva kurepublican takumademocrat isu, because they are good in the heart Republicans. nekuti vari marepublicans akanaka mumwoyo, And a good Republican understands individual freedom. uye murepublican ari akanaka anonzwisisa freedom yemunhu. So when we came with a message that seemed to teach individual freedom, saka patakava nemeseji yaita kunge iri kudzidzisa freedom yemunhu, Republicans were attracted to the republicanism they saw in that. marepublicans vakakwezva kune urepublican hwavaiona mazviri. But without understanding what it means to be a Democrat, asi usina kunzwisisa kuti kuve mudemocrat chii, and I use those terms figuratively, apa ndikungoshandisa hangu matems wayo semafigures, there's no heart change. pakanga pasina kuchinjwa kwemwoyo, Because we are over 18 months into an epidemic, nekuti taane mamanzi anoita 18 tapinda muepidemic. and where is your party of individual freedom? Individual freedom yako yepati iri kupi? It's not enough to tick a box that says freedom. Hazvina kukwana kungomaka bhokisi rakanyorwa kunzi freedom And not understand the difference between various versions of freedom. orega kunzwisisa kusiyana kwemavhesheni akasiyana-siyana efreedom, Because the party of individual freedom nekuti boka reindividual freedom fighting against vaccine mandates richirwisaniswa namavaccine mandates is republicanism. irepublicanism. In a similar way, nenzira dzakafanana, it's not enough to tick a box and say feminist. hazvina kukwana kungomaka bhokisi obvati feminists. Without understanding the various versions of feminism, usina kunzwisisa mavhesheni akasiyana-siyana efeminism, our relationship to freedom should be understood. relationship yedu kufreedom inofanira kunzwisiswa, Our relationship to feminism should be understood. relationship yedu kufeminism inofanira kunzwisiswa zvakare. So I thought this would be a standalone study, Ndafunga kuti iyi istudy yakazvimirira yega, because the main focus was on feminism and the trans community. nekuti focus huru yanga iri kufeminism takatarisana necommunity trans. But I think before that, we need to give a broader explanation of feminism. Asi ndinonga tisati tapinda mune izvozvo tofanira kupa explanation yakapamhama So it yefeminism, will take longer. saka zvichatitorei kanguva. There's one definition of feminism that I think is a good one. Pane imwe definition yefeminism yandofunga kuti yakanaka chaizvo. Sorry, this is a definition of sexism. Iyi definition yesexism.
Sexism is the name that feminists have used to explain how social inequalities between men and women are reinforced or upheld through norms, values, and attitudes. Sexism ndiro zita rakashandiswa nevakadzi kutsanangura kuti kusaenzana kwevanhu pakati pevarume nevakadzi kunosimbiswa sei kana kutsigirwa kuburikidza netsika, mhinho uye maitiro. So norms, values, and attitudes Saka manorms, mavalues nemattitudes are upheld or uphold social inequalities zvinosimudzira mainequalities ari social aya between men and women pakati pemadzimai nevarume that we describe as sexism. zvatinozotaura tichiti ndiyo sexism. So what needs to be challenged are norms, values, and attitudes. Saka zvinofanira kuchallenjiwa ndo manorms, values nemaattitudes. Feminism is a very divided movement. Feminism iri movement yakadividika chaizvo, with various factions in opposition to the beliefs and ideals of other factions. nemafactions akasiyana-siyana anenge achiopposana nemabeliefs emafactions. I want to spend the majority of time discussing those factions. Kupambadza nguva yedu yakawanda yacho tichitaura nezvemafactions. But I'm just going to mention a little history to build us towards that. But ndichangomechena history zvishoma kuti tivake nyaya yedu, which we will trace as a number of ways. yaticharonda senzira dzakasiyana. There isn't even consensus on how many ways there are. Hapatomborina kuwirirana pakuti pane nzira ngani. If there's 3 or if there's 4. Paine nhatu kana kuti paine ina. The first wave begins around 1848. Wave yokutanga inotanga na 1948. The Seneca Falls Convention. Seneca Falls Convention. There was 2 women who were active abolitionists. Kune madzimai maviri aiva ma-abolitionists vari active. In 1840, there'd been an anti-slavery convention in London. 1840 kwanga kwaita anti-slavery convention in London. The 1840 World Anti-Slavery Convention. Yaiva 1840 World Anti-Slavery Convention. No women were allowed. These 2 women came anyway and they were barred. That is where they met. Come to New York State. State in New York. 1848. 1848. They've brought together about 200 women. 200. They discussed their grievances. Discussed the social, civil, and religious conditions and rights of women. Social, civil, and religious rights. They ended up passing 12 resolutions. 12. Calling for specific equal rights. Including, after much debate, the right to vote. So I'm skipping through this history very quickly.
Vapfupi. Going to go straight to 1919, 20. Toenda kuna 1919, 1920 ipo. About 70 years later, they're given the right to vote. Ndo makore 70 vapuwa right yekuvhota. In 1920, Congress passed the 19th Amendment granting women the right to vote. In theory, it granted the right to women of all races, but in practice, it remained difficult for Black women to vote, especially in the South. No1920 Congress yakapasisa amendment yechi19 ichipa vakadzi kodzero yekuvhota. Pfungwa yakapa kodzero kuvakadzi vemarudzi ese, asi mukuita zvakaramba zvakaoma kuti vakadzi vatema vavhote kunyanya muSouth. So it's not an equal victory for all. Saka yakanga isiri victory yakaenzana, But it was a starting point. asi paiva pekutangira. This is the main victory of first wave feminism. Ndo kukunda kukuru kwekutanga kwefeminism. There's still a lot that's not equal. Kune zvizhinji zvakanga zvisina kuenzana. The financial sphere, Tichitarisa nhau dzemari, the workplace, kumabasa, education, mukudzidza, housing, nyaya dzedzimba, home life, upenyu kudzimba. they can vote, but there's little of anything else. Vaigona kuvhota, asi zvimwe izvi zvakanga zviri zvishoma shoma. We know that there was World War I, World War II. Unoziva kuti pakaita World War I, pakaita World War II. Many women went into the workforce for the first time in World War II. Madzimai akawanda akaenda kunoshanda kwekutanga muupenyu muWorld War II. And this empowered them. Zvakavapa masimba. It showed them what they were capable of. Zvakavaratidza kuti vaikwanisawo kuita chii. They could do this work. Vaikwanisawo kuita basa irori. And they enjoyed it. Ende vakatorifarira chaizvo. They had a glimpse of freedom. Havakava nekuravirawo kuti freedom yakamira sei. The war ends, men come home. Hondo inopera, vanhurume vodzoka kudzimba. And many women lose their jobs. Madzimai akawanda voruza mabasa avo. So second wave feminism begins around the early 1960s. Saka feminism yechipiri inotanga kuma-1960s kutanga kwayo. It had really been swelling since the end of World War II. Yakanga ichikura kubva kupera kweWorld War II. And a book is published in 1963. Pane bhuku rinobva rapublishwa muna 1963. It's called The Feminine Mystique. Rinonzi The Feminine Mystique. It was written by Betty Friedan. Rakanyorwa naBetty Friedan. And it sparked the beginning of second wave feminism. Ndo rakavesa moto wefeminism wave yechipiri. This is just from the Wikipedia page on that book. Tichingoverengwa kubva paWikipedia page yebhuku irori. Translator's quote number 4, halfway through. The phrase feminine mystique was created by Friedan to describe the assumptions that women would be fulfilled from their housework, marriage, sexual lives, and children. It was said that women who were actually feminine should not have wanted to work, get an education, or have political opinions. Friedan wanted to prove that women were unsatisfied
and could not voice their feelings. Izwi rekuti feminist rakagadzirwa naFriedan kutsanangura fungidziro yekuti vakadzi vanozadzikiswa kubva mabasa epamba, kuroora, upenyu hwepabonde uye vana. Zvainzi vakadzi avo vaive mukadzi chaiye vaisafanira kunge vachida kushanda, kuwana dzidzo kana kuva nemafungiro ezvematongerwo enyika. Friedan aida kuratidza kuti vakadzi havana kugutsikana uye havagone kutaura manzwiro So I want avo. us to take a moment to think. Ndoda kuti timbomira tifunge isusu. Many of you are talking about your generation. Zhinji venyu vaitaura nezvegeneration yenyu, Your parents' generation or your grandparents' generation. generation yana mai venyu kana kuti yana ambuya venyu. I want us to consider how new rights for women are. Ndoda kuti timbofunga nezvekuti marights evadzimai manyuwani akamira sei. If we can hold into our minds, I would say permanently, Dei taigona kuzvibata mupfungwa medu zviri permanent, but at least through these studies, asi tichitarisa mastudy iwayo, this is new. izvi zvinhu zvitsva. Therefore, Naizvozvo, how is society today? society yedu muzuva ranhasi, How much has changed? zvingani zvakachinja, How much is still considered normal? zvingani zvichiri kutariswa kunzi izvi zviri normal. This was a revolutionary and controversial thought. Yaiva pfungwa yaiva revolutionary uye yaiva controversial. That it was not anti-feminine for a woman to want to work. Kuti zvakanga zvisingapikisi feminism kuti mudzimai anga achida kushanda Or have an education, kana kuti adeiye kuti adzidze or have a political opinion. kana kuti ave aine opinion munyaya dzepolitics. We understand that that is revolutionary in the 1960s, Tinonzwisisa kuti kuma1960s zvanga zviri revolutionary. we understand why Ellen White then was a progressive. Tinonzwisisa sei kuti okay, Ellen White sei aiva progressive For her time, munguva yake, but also why she was limited uye tinozonzwisisa kuti sei akanga akalimitwa in expressing political opinions. mukutaura maopinion ake panyaya dzepolitics. And we should especially consider our own time. Fana kuconsidera nguva yedu. Second wave feminism saw a wave of legal victories. Feminism yechipiri yakaona wave yekukunda. The 1964 Civil Rights Act, Civil Rights Act in 1964 included protections for women, yaisanganisira kuprotektwa kwevanhukadzi. Ironically, protection for women had been included at the suggestion of a Virginia congressman in an attempt to prevent the act's passage. His reasoning seemed to be that while a white man might accept that African Americans needed and deserved protection from discrimination, the idea that women deserved equality with men would be far too radical for any of his male colleagues to contemplate. Okay, I didn't have that in the quotes. I'm going to copy and paste it.
Translators, if you go into the Zoom, I've pasted it. The WhatsApp Zoom chat. Shawerenga. Civil Rights Act ya-1964 iyo yaipambidza discrimination mumabasa ichipesana nhau dzerace, racial color, national origin nereligion. Vairambidza zvakare discrimination maererano nesex. Kuchengetedzwa kwemadzimai kwanga kusina kusanganisirwa pasuggestion iyo Virginia Congressmen vaiedza kuti vadzivirire act iyi kuti ipasiswe. Uye pfungwa yavo yakarerekera kuti apo varume vechichena kana vachibvuma varume vechitema vemaafricans vaimita kuti vatiserwe kuchengetedzwa kubva kudiscrimination. Pfungwa yekuti madzimai vatiserwe equality nevanhu I'll then share for the translators the other list of legal victories. These are the other legal victories of second wave feminism. Tazoona zvakare mamwe victories e-second wave feminism. There was then a 1967 executive order extending full affirmative action rights to women. Pane executive order yakazoitwa mu-1967 yaitanganidza affirmative action. A 1968 decision ruled sex-segregated help-wanted ads as illegal. 1968 kwakaita decision yekurula maadverts aya ari sex segregated kuti anzi ari illegal. So if you wanted to employ someone, you couldn't say men only apply. Sekuti dei waida kutsvaga maemployees waisangoti varume chete ngavaapply. Title 9 and the Women's Educational Equity Act. Title 9 Women's Educational Equity Act. Title 10 Health and Family Planning. Title 10 Driver Racial Health and Family Planning. 1974. Got 1974. Equal Credit Opportunity Act. Equal Credit Opportunity Act. Said you couldn't be denied credit based on sex, race, or religion. Right, hawaimborambidzwa credit maererano nesex, race kana religion. Pregnancy Discrimination Act of 1978. Pregnancy Discrimination Act ya 1978. You couldn't be fired if you became pregnant. Waisadzingwa basa kana wabatira pamuviri. The beginning of outlawing of marital rape. Kutanga kurambidzwa kwekurepwa pabonde. But it was still legal in some states through till 1993. But zvakanga zvichiri legal kune mamwe states kudzamara gore ra-1993. Which means they didn't consider it wrong or illegal for a man to rape his wife. Zvoreva kuti vakanga vasingazvioni zvakashata kuti murume arepe mudzimai wake. The legalization of no-fault divorce. Kulegalizwa kwe-no-fault divorce. Made it easier for women in proving when relationships were unhealthy. Zvakazviita kuti zviite nyore kuti madzimai vaone kuti relationship iri although not legalized in all states until 2010. Yangu zvazvo zvisina kulegalizwa mumastates ese kudzamara gore ra-2010. 1975 law requiring the US military academies to admit women. Law ya 1975 yairigwaya kuti US military academies itore vanhukadzi. And a number of Supreme Court cases. Kozoitawo ma-Supreme Court cases akati wandei. Roe versus Wade is a famous one. Iyo yaRoe naWade yatinoziva zvakanyanya.
but there was also reed versus reed. Asi paiva neimwe inzi reed versus reed. A couple had separated. Pane couple yanga yapatsanurana. Their son had died. Mwana wanga ashaika. And by law in their state, Pamutemo mustate yavo, when both a man and a woman are available to take control of an estate, kana murume nemukadzi varipo kutora control yeestate yavo, the court must give preference to the man as the administrator of the estate. koti yaipa preference kumurume kuti administrate estate yavo iyoyo. So the court had ruled that for the son, the father had to be the administrator of his state. Akoti yanga yarula kuti kumwana kumana uyu baba ndiye aifanira kuongorora nezveestate iyi. Because male was to always have preference over a female. Nekuti murume aiwana preference kupfuura mudzimai. And the wife took that up to the Supreme Court. Mudzimai uyu akabva azviendesa Supreme Court. There was no money in it, but she was fighting against the principle. Hapasina mari mazviri asi airwisanisana neprinciple yacho. And she won. Akabva awina. So that's the fight in the 60s and 70s. Ndokurwisana kwaivako muma1960 nemuma1970. And it was a war. Haikanga iri hondo. Just to get those basic equalities. Kuti vangowanawo maequalities iwayo. You come to 1989 and our reform line. Tochizosvika kuna 1989 mureform line redu. There's no clear end to this second wave feminism. Hapana kuguma kuri kwakatsanangurika pasecond wave feminism. I'm going to mark 1989. Handichamaka 1989. But that is not really a position you'll find online. Asi haisi position yaungawana online iyi. They generally say the late 1980s or the 1980s. Ndichangotaurawo zviri general kuti 1980s. And there's generally an acceptance that a third wave starts in 1991. Pane kugamuchira zviri general kuti third wave inotanga muna 1991. And I would argue that since 1991, ndinobva ndataurawo kuti kubva muna 1991 it's all confusion, splintering, disagreement. paine confusion, kupatsana nekusawirirana. We'll discuss this. Tichazotaura nezvazvo. But a couple of things happened in 1989 that are worth mentioning. Pane zvinhu zvakati wandei zvakaitika muna 1989 zvakakodzera kuti taure nezvazvo. First of all is a proper introduction and understanding of intersectionality. Pekutanga pane kuintroducwa nekunzwisisa kweiyo inonzi intersectionality. The term intersectionality is used to describe the idea that women experience layers of oppression caused by, for example, by gender, race, and class. Izwi rekuti intersectionality kutsanangura pfungwa yekuti vanhukadzi vanosangana nematambudziko ekuzvinyirirwa rakakonzerwa seminzaniso murume kana mukadzi. It was introduced by Kimberly Williams Crenshaw in 1989, and it was during the third wave that the concept flourished.
Rakatangwa naKimberly Williams Crenshaw muna 1989 uye ndipo paiva panguva yechitatu wave apo pfungwa iyi yakabudirira. So it's continued to grow in public discourse discussion since then. Yakaramba ichikura mumadiscussions. The second important turning point in 1989 was another Supreme Court case. Turning point yechipiri yakanga yakakosha mu1989 yaiva imwe zvekare Supreme Court case. Price Waterhouse versus Hopkins. Yainzi Price Waterhouse versus Hopkins. We won't discuss that now, we'll come back to it. Hatitauri nezvayo izvozvo, tichazodzoka kwairi. 1991 was also about the Supreme Court. 1991 yakanga iri zvekare nyaya yeSupreme Court. But in a different way. Asi munzira yakasiyana zvayo. With the nomination of Clarence Thomas to the Supreme Court. Kwakanga kuri kusarudzwa kwaClarence Thomas kuti apinde muSupreme Court. And a woman he had sexually abused, Anita Hill, spoke up. Pane mudzimai wakanga abuse sexualized Anita Hills akataura. He was accepted to the Supreme Court anyway. Asi iye Thomas akangogamuchirwa Supreme Court kunyange zvakadaro. The term third wave is credited to Rebecca Walker, who responded to Thomas's appointment to the Supreme Court with an article in Ms. Magazine, Becoming the Third Wave. She wrote, "So I write this as a plea to all women, especially women of my generation. Let Thomas's confirmation serve to remind you, as it did me, that the fight is far from over. Let this dismissal of a woman's experience move you to anger. Turn that outrage into political power. I am not a post-feminism feminist, I am the third wave." Third wave feminism rinopuwa kune mudzimai ainzi Rebecca Walker uyo akapindura kugadzwa kwaThomas kudanho repamusoro nenyaya iri muna May magazine Becoming the Third Wave 1992. Akanyora kuti saka ini tinonyora sei izvi sekukumbirira kune vese vakadzi kunyanya vakadzi vezera rangu, rega kusimbiswa kwaThomas kushandi kwekuyeuchidze sezvakandiita ini kuti kurwa kwacho hakusati kwapera, rega kudzingwa kwechiito chemukadzi uyu kutsamwirwa, dzorera kutsamwa uku kuve simba rematongerwo. Feminism has always been split from the very beginning. Feminism yakanga yakapatsana kubva pekutanga chaipo. But post-1991 it became much more so, visibly. Asi tapfuura 1991 yakatanga kuonekera zvakanyanya. And I would suggest one of the reasons those splits within feminism are more visible now Ndinosagesta kuti imwe reason yemasplits iwayo efeminism akuonekera izvezvi is because the first and second wave were clearly fighting law. nyaya yekuti first wave nesecond wave zvainyanya kurwisana nenhau dzelaw. Once you have Anita Hill's testimony ignored, wawana testimony yaAnita Hill payakaignorewa, now you're fighting society's mindset. taakutanga manje kurwisanisa pfungwa iri musociety. So the goals of feminism Saka magoal efeminism become harder to define. anobva atanga kuoma kuti define. The disagreements between sections of feminism Kusabvumirana kuri pakati pemasections efeminism become even more pronounced. zvinobva zvanyanya kusanangurika. And the victories of feminism become much more difficult to identify. Mavhictory efeminism anotanga kuoma kuti kuma-identify.
because law is one thing, nekuti nyaya yemutemo chimwe chinhu, culture and mindset is another. culture nemindset chimwe chinhu zvakare. So I want to move from a discussion of just history Pandoda kubva padiscussion yekutaura nhau dzehistory to discussing the three main splits within feminism. tochitanga kutaura masplits matatu makuru emufeminism. Cultural feminism, Feminism iri cultural, liberal feminism, feminism iri liberal, also described as mainstream feminism, iyo inozivikanwa zvakare nekuti mainstream feminism, and radical feminism. yechitatu feminism iri radical. Before we get into these three divisions, Tapinda mukupatsana kutatu uku, we'll take a moment and we're going to step back into the first wave. tichatora chinguva todzokera kuwave yekutanga. So women want the right to vote. Saka madzimai vaida right yekuvhota. What are the attacks made on them? Attacks avakaitirwa ndeapiko? What's the response of society? Society yakaresponda ichiti kudini? I want to screen share some editorials from that time period. Vakushare screen yemaeditorials patime period iyoyi. Here's one. So this is decades before, this isn't 1978, this is in the pre-1920. Okay, haisi 1970. Haisi 1970. And they're joking about what a meeting of cabinet ministers will look like in that far-off date of 1978. Saka vari kujoka vachiseka kuti cabinet ichange yakamira sei munguva idzo dza1978. Women gossiping around cups of tea. Madzimai vachiita zvamakuhwa vachisvuta putugadzike. And I want you to start taking note of what the women look like. Ndoda kuti mutange kuongorora kuti madzimai aya vakanoonekera zvakadii. What do the women look like? Madzimai aya vari kuratidzika zvakadii. Number 2. Chechipiri, Origin and development of a suffragette. kutanga nekudhivhelopa kwemusuffragette. At 15, a little pet. Anenge ari 15, anenge pet. At 20, a little coquette. Pa 20 years, coquette. At 40, not married yet. Pa 40 years, asati aroorwa. At 50, a suffragette. 50, suffragette. And what happens to her appearance again? Tarisai kuti kuratidzika kwake kwakamira sei zvekare. So at 20, she's a coquette. Saka paane makore 20 years, ari coquette. To be coquette, it means to be a woman who tries to get the attention of men. Kunge uri coquette zvinoreva kuti mukadzi anoda kuwana attention kubva kuvanhurume. Flirtatious. Uyo anofleta. But without affection. Asi asina affection. So it's not being flirty in an affectionate or playful way. Saka hakusi kufleta kuya kuda kutamba nevanhu kwete. It's a boldness. Kuve uri bold.
At 40, she couldn't find a husband yet, no man would have her. haanga ane koteza asati awana murume. Again, her appearance. Zvekare kuratidzika kwake. Another from the time. Imwe zvekare kubva panguva iyoyi. Down with man. Pasina vanhurume. Husbands for old maids. Varume ndevanhu vakura vamedzi. Holding up a rolled up pamphlet saying votes for women. Vakabata pamphlet yakamonererwa yakanzi votes for women. What do you note about the physical appearance? Tinoona chiko paphysical appearance yemadzimai. This was how society responded to the suffragettes. Ndo response yakapiwa nesociety avo vaiva masuffragettes. Ugly. Vakashata. Unlovable. Vasingagoni kudikika. Unmarried. Vasina kupinda mumuchato. Worst of all, unattractive. Chakanyanya kuoma pazviri, vasiri attractive. This is the house that man built. Iyi ndiyo imba yakavakwa nevanhurume. And these are a few of the women of note who say that they want and they will have the vote, and think that they ought to have man's support, even although he should have to go short. The sly suffragette who is all on the get and wants all in the house that man built. Ava ndivo vadzimai vashoma vanoonekera, vanoti vanoda asi vachida kuvhota, asi vanofunga kuti havakwanisi kuti vave nesapoti varume kunyange zvazvo vachifanira kushoterwa. This is why I don't like people referring to men and women as men. Ndosaka ndisingadi kuti vanhu varifere kune madzimai nevanhukadzi vachiti men. I won't get into that argument now. Handisi kuzopinda muargument iyoyo izvozvo. Again is the issue of appearance. Zvakare iyi nhau yeappearance. And I consider that they're introducing racial overtones. Tinoona kuti vakuintrodusa nhau dzerace. When they change her skin color. Pavanochinja rudzi rweskin yake. What I want to do with feminists, what I would do with the suffragists. Zvandoda kuita nemafeminists, zvandoda kuita nemasuffragettes. Nobody loves me, guess I'll be a suffragette. Hapana anondida, ndichaita musuffragette. And why are they unlovable? Sei vasingadikiki? Because they are bold. Nekuti vari bold. But worse, they are unattractive. Asi chakanyanya kushata, havasi attractive. That was the key tool used to tarnish the reputation of suffragettes. Ndo yaiva tool yakanyanya yakashandiswa kutanisha masuffragettes. The beautiful, innocent housewife. Apo pane mudzimai wekumba akanaka. Now they're painting suffragettes not just as unattractive. Apo pasaidi bva vaisa suffragette asiri attractive. Outside the home sphere. Asiri musphere yekumba. But also the connotations of a street corner. Asi bvaisa maconnotations epakona pestreet. In case you thought this was restricted to the United States. Unogona funga zvaiva zvekuUnited States chete. Here you have Switzerland.
Apo tinoona picha yeSwitzerland. This was the general response to the suffragette movement. Iyi ndiyo yaiva response general kumovement yesuffragettes. And it was based on their physical appearance. And izvi zvaiva nemaererano neappearance yavo and physical. And this is what they actually looked like. Asi tikazotarisa izvi ndo kwaiva kuratidzika kwavo chaiko. Normal women madzimai vari normal who believed in the right to vote. vaibhirivha nemarights ekuvhota. For those that were arrested, Navo vakasungwa, this was an indication of part of the treatment. iyi ndiyo yaiva indication netreatment yavaiwana. They discontinued force feeding through the mouth or nose. Vakarambidza kudyiswa uchifoswa kubudikidza nemuromo kana nemhino. Once they were finally told that it caused long-term physical and psychological damage. Apo vakaudzwa kuti zvaikonzeresa ma-long term physical nepsychological effects. If you look up Black Friday in Wikipedia, Ukatarisa nhau yekuti Black Friday kuWikipedia. in London, Black Friday 1910. London, Black Friday near 1910. The physical and sexual attacks on 300 women protesting. Ma-physical nema-sexual attacks pavadzimai 300 vaiprotesta. By both police and civilians. Kubva kumapurisa nevanhu macivilian. It continued for about 6 hours. Zvakakontinua kwemaawa ekwana kuita 6. So they fought. Saka vakarwa. And what was the response of society? The response of society yaipi? The knife that society wanted to twist. Izvo chaida kutwistwa nesociety. Heavily revolved around their appearance. Zvaitenderera pakuratidzika kwavo. By framing them as physically unattractive. Pakuvafrema sevari unattractive zviri physical. They saw an opening they hoped would silence the movement. Vakaona kuvhurika kwavaihopa kuti kwaizonyararidza movement. We're going to pick this up again in a moment. Tichaitora nyaya iyi zvichingwana. I want to address cultural feminism. Ndautaura feminism iri cultural. Then we'll come back to that same theme. Tozodzokera theme iyoyi zvakare. I saw a really interesting article a couple of weeks ago. Ndakaona article iri interesting mavhiki akati apfuura. In foreign policy. Foreign policy. Called Why Can't Women End Wars? Hainzi Why Can't Women End Wars? Sei madzimai asingagoni kuguma hondo. Quote 7 for the translators. We're all aware of the gender imbalance in Silicon Valley and Hollywood, but the life and death imbalance is in peacemaking. In 2018, the World Economic Forum concluded only 4% of signatories to peace agreements between 1992 and 2011 were women, and only 9% of negotiators. And yet studies have shown that female participation is the secret to ensuring lasting peace. Tese tinoziva kuenzana kwevanhukadzi muSilicon Valley neHollywood, asi kuenzana kweupenyu nerufu kuri kuita kunyarara. Muna 2018 World Economic Forum yakagumisa ichiti 4% chete yevanosaina zvibvumirano zverunyararo pakati pe1992 na2011 vaiva vakadzi, uye
chete 9% yevatauri. Uye zvakadaro ongororo dzakaratidza kuti kutora chikamu kwevanhukadzi ndiyo So when it nzira comes to global yaichiusa conflict, yaivimbisa runyararo. Tauya panhau dzeglobal even conflict. after first and second wave feminism, Kunyange tapfuura first wave nesecond wave feminism, war is an almost entirely male domain. hondo inoradzika iri domain yevanhurume zvakanyanya zvakadaro. Not just in the hand-to-hand combat, Kwete nhau dzekurwisana zvamaoko chete, but in all the decisions surrounding conflict and peace. asi kumadecisions ese akatenderedza conflict nepeace. 4% of signatories are women. 4% yava vanosaina vanhukadzi. 9% of negotiators are women. 9% yava vanonegotiata vanhukadzi. According to UN Women, when women participate in a peace process, it increases the likelihood of peace lasting more than 2 years by 20%. Sekureva kweUN, vakadzi kana vakadzi vachitora chikamu murunyararo zvinowedzera mukana werunyararo unogara anopfuura makore 220 mumazana. I ended up not sharing this article Ndapedzisira ndisingazoshare article iyi because there was part of it I didn't like. nekuti pane imwe pati yacho yanga ndisingafariri. And that was that I could see through the article they were arguing from the position of a cultural feminist. Ndaichiona kuti muarticle iyi vanga vachitaura vakanangana neposition yecultural feminism. Cultural feminists, it's not about different nations. Cultural feminism hazvisi zvemanations akasiyana. It's about male culture and female culture. Nhau yeculture yechirume neculture yechikadzi. Cultural feminism is a variety of feminism which emphasizes essential differences between men and women based on biological differences in reproductive capacity. Cultural feminism itsika yechikadzi yechinhu chakasiyana chechikadzi icho chinosimbisa misiyano yakakosha pakati pevarume nevakadzi zvichibva pamusiyano In some cases, cultural feminism argues that a woman's way of looking at the world is actually superior to men's. The essence of being a woman is what makes women special and different compared to men, according to this view. This female essence includes a greater emphasis on cooperation, relationships, and peace, also referred to as an ethic of care. Cultural feminists can either believe that being more nurturing is biologically determined, or they might believe that this trait was taught to them by society, or some combination of both. Nezvimwe zviitiko, tsika dzechikadzi dzinoti nzira yemukadzi yakatarisana pasi yakatonyanya kukunda yevarume. Iko kukosha kwekuve mukadzi ndiko kunoita kuti vakadzi vakoshe uye vakasiyana zvichienzaniswa nevarume maererano aya. Ichi chinhu chavakadzi chinosanganisira kusimbiswa kukuru mukushandira pamwe ukama nerunyararo zvinonziwo tsika yekutarisira. Tsika dzechikadzi dzinogona kutenda kuti kuve nekurera kwakanyanya kunoitwa neupenyu kana ivo. So subtly in this article, what I could see presented Zvandinoona zvichipresentwa muarticle iyi was that the reason women need to be involved in the peace process ndeyekuti mhaka iyo vadzimai vaifanira kuinvolva mupeace process is because of the feminine essence inyaya yefeminine essence
Women are more cooperative. Madzimai vanokoopereta zvirinani. They are more kind. Vari kind. They nurture. Vanonurture. They place more emphasis on relationships. Vanonyanya kuisa emphasis panyaya dzemarelationship. It's the ethics of care. Ndiyo ethics yecare. Now I would argue why women are more successful at the peace process. Ini ndinoargiwa ndichiti vadzimai vari more successful panyaya dzepeace. Is because of cultural conditioning. Inyaya yekuconditional kweculture. Which means women usually walk in with a smaller ego to defend. Zvoreva kuti madzimai vanouya vaine ego diki yekudefend. Not because they are natural carers. Kwete kuti macarers vari natural kwete. Cultural feminists call for equal value. Mafeminists vari cultural vanodaidzira value iri equal. That the female essence of care must be treated with equal value to male essence of aggression. Kuti essence yecare yemadzimai inofanira kuitirwa se-equal value ne-aggression essence yevanhurume. Equal value for female occupations, including parenting. Value iri equal kumabasa emadzimai zvichisanganisira kuve maparents. Even arguing for women to be paid for raising their children. Even nyaya dzekuti vanhukadzi vavabhadhari kureza kwanenge vachiita vana vavo. Because they still see that as a gendered role. Nekuti vanongozviona serole iri gendered. While subtle in the article, it was still present. That's why it wasn't shared. Article zvichiri subtle zvichiri ndosaka isina kushewa article iyi. The last time we spoke thoroughly about Pope Francis, Patakapedzisira kutaura zvakanyanya panyaya dzaPope Francis, we discussed his feminism, and it was this. takataura feminism yake ende yaiva iyo inotevera. Why does Pope Francis want more women giving input into the Catholic Church? Mhaka ipi Pope Francis vachida kuti madzimai akawanda vaise input yavo mukereke yechikatolika? For time, I'm not going to read all of his quotes. Kuitira nguva yedu handisi kuzoverenga maquotes ese ake. It's quite unpleasant. Hazvifadzi. Especially the way he talks about women who don't have children. Kunyanyanya mutauriro waanoita panhau yevanhukadzi vasina Or women vana. past childbearing age. Kana kuti madzimai vapfuura age yekuzvara. He describes the troubled condition of the Catholic Church Anotaura condition iri troubled yekereke yechikatolika as the condition of a woman who can no longer have children. secondition yemudzimai asingachakwanisi kuve nevana. Like it's shriveled up. Lost, no purpose. Sekunge yakarasika isisina na-purpose. And he even talks to nuns this way. Anotaura nemanani nenzira inotevera. Who've chosen not to have children. Avo mananzi akasarudza kuti vasava nevana. That they have to make sure they don't lose this just because they don't have children. Kuti vanofanira kumeka sure kuti havaluzi izvi nemhaka yekuti havana vana.
This is the feminism of Pope Francis. Feminism inowanikwa Pope Francis. A church that worships the feminine essence of the Virgin Mary. Kereke inonamata feminine essence yaVirgin Mary. So cultural feminism developed from radical feminism. Saka cultural feminism yakadevelopa ichibva mufeminism iri radical. But they disagree when it comes to this. Asi havatenderani kana zvauya paidzi. Because what the cultural feminism embraces Nekuti cultural feminism zvainombundira, radical feminism seeks to undo. radical feminism inotsvaka kuti ikatanure izvozvo. And what was interesting about that article Chaizonakidza paarticle iyoyi, which was subtly but still from this perspective, yaiva subtle asi ine muono uyu. it's written by a woman, by the way, Yakanyorwa nemudzimai. is that what do you do then with the women who aren't like this? Yekuti kwaunozoita sei nemadzimai vasina kuita sezvanoitwa apa. It's like they would discuss how there would be more peace if there was women, Zvinoita sekunge vaitaura kuti kuchange kuine peace yakawanda dei kwaiva because nemadzimai women bring akawanda. peace, Nenyaya yekuti madzimai vanounza peace, because they have all the ethics of care. nekuti vane maethics ese ecare. But if this is innately in a woman, Asi kana zvichingowanikwa mumunhukadzi, they stumbled awkwardly around women like Margaret Thatcher. vaizoshaya kuti voita sei nemadzimai akaita kunge Margaret Thatcher. Those parts of the article were not well written. Mapatsi earticle iyi haana kunyorwa zvakanaka, Because they had difficulty addressing all the women who have taken countries to war, nokuti vakava nemadifficulties kuadresa madzimai ese akanga aendesa nyika dzavo kuhondo, not brought peace. asina kuunza peace. And this idea when they make ethics of care a feminine trait, Neidea iyo pavanoita ethics of care kuti inge ive iri yechidzimai. what about all the women that don't fit? Madzimai ese asingafiti ipapo. What do you do with those people who don't conform to that gender stereotype? Unoita sei nevanhu ava vasingapindi pagender stereotype iyoyo. So I'll leave cultural feminism there. Ndichasiya cultural feminism iri pairi ipapo. I'll just say it's a faction of feminism we do not agree with. Changoti faction yefeminism yatisingatenderani nayo. But for the proponents of it, it is very much feminism. Asi kune avo vanoikurudzira ifeminism zvakanyanya. Then we come to liberal versus radical. Touya pane feminism iri liberal versus iyo iri radical. We looked at the attacks made on first wave feminists. Takatarisa maatacks anoitwa pa-first wave feminists. It shows the high value society placed on a woman's value. Zvinotiratidza mavalues ari high anoiswa nesociety pamunhukadzi, based on her physical appearance. zvichibva neappearance yake iri physical. Right back here. Tichidzokera mashure uko. So if they wanted to attack, silence first wave feminists, suffragettes, Kana vaida kuataka ma-first wave feminists, ma-suffragettes,
The root to their value was their physical appearance. Root yevalue yavo yaiva chimiro chavo. So you start to see a visible split within second wave feminism. Unotanga kuona kupatsana kunoonekera pasecond wave feminism between liberal, mainstream, and radical. pakati peliberal, mainstream neradical. We'll go to 1968. Toenda pana 1968 and 1970. na 1970. 1968 is the Miss America pageant. 1968 tunaona Miss America pageant. 1970 is Miss World. 1970 tunaona isufu Miss World. And radical feminists, Vafeminists vari radical they recognize what has been used to undermine them vanoongorora vaona chakashandiswa kuti vadzikisire and they turn out against these pageants. vobva vamukira mapageants iwayo. The Miss America pageant has never been a progressive event, but in 1968 it sparked a feminist revolution. As women organized the first protest against Miss America, they were responding not only to the pageant and its antiquated misogynistic attitudes toward women and beauty, but also to how the United States as a whole treated women. The 1968 uprising was conceived by a radical feminist named Carol Hannick, who popularized the phrase, "the personal is political." Iyo Miss America pageant haisi yaimbove chiitiko chinofambira mberi, asi muna 1968 chakakonzera shanduko yechikadzi, sezvo vakadzi vakaronga kuratidza kwekutanga vachipesana naMiss America vanga vachipindura kwete chete kumakwikwi uye zvekare ziviso nezvevakadzi nekunaka, asi zvakare nezvekuUnited States seyese yaibata sei vakadzi. Kumukira kwa1968 kwakaumbwa nemukadzi asi akasimba anonzi Karl Heinz, uyo akakurudzira This is a key difference between mainstream liberal and radical. iyi key difference yatinoona pakati pemainstream neradical feminism. Liberal separates the personal, the home, the personal. Liberal inoseparata zviri personal from political activism. kubva kuactivism iri political, from political change. kubva kuchinja kwezvematongerwo enyika. And a radical feminist says you cannot separate the personal decisions from the political implications. Radical feminist oti haugoni kupatsanura mapolitical nemapersonal issues. That has implications for home and personal decisions, but in this context, it's beauty standards. Zvine maimplications kumahome nemapersonal decisions, asi mucontext yatakatarisa inhau dzemabeauty standards. The protest would feature a freedom trash can into which women would throw away all the physical manifestations of women's oppression, such as bras, girdles, curlers, false eyelashes, wigs, and representative issues of Cosmopolitan, Ladies' Home Journal, and the Family Circle. Kuratidza uku kwaizoratidza gomba rerusununguko umo vakadzi vaikanda maratidzo epanyama ekudzvinyirirwa kwevadzikadzi senge mabhurugwa, mabhanire, makoni, eyelashes, mawigi uye nenyaya dzemuviri weCosmopolitan Ladies Home Journal muri. So you've heard of the derogatory term bra burners.
Saka makambonzwa term yekuti bra bands comes from this protest. inobva paprotest iyoyo. Where all feminism was then labelled with this idea that they're bra burners. Apo feminism yose yailebhwa ichinzi madzimai yose afeminist vanopisa mabra avo. In fact, it was not mainstream feminism, it was radical feminism. First mistake. Yakanga isiri mainstream feminism, yakanga iri radical feminism. And second, this was not a protest of bras, basic underwear. Yakanga isiri protest yemabra kana kuti mabhurugwa. But the beauty standards and sexualization of women. Asi mastandards erunako nekusexualizwa kwaitwa madzimai. Which was why this was about curlers, false eyelashes, wigs, makeup. Ndosaka tikuona panhau dzekukera musoro, ma-eyelashes ari false, mawigi nemakeup. They threw makeup into that pile as much as bras. Vakapinza makeup mupile iyoyo sekukukanda kwavakaita mabras. And women's tabloid magazines. Nemamagazines emadzimai ari tabloid. That are worse today than I think they were then. Awesinzwa ranhasi kupfuura zvakanga ari mazuva iwayo. And girdles, which is really the modern or then modern form of a corset. Nemabhanire ayo anozikamwa semakorset muzuva ranhasi. It's shapewear. Ndinyaya dzekupfeka zvinokushepa. Designed to physically force the female body into an unnatural shape. Izvo zvinodhizainwa kuti bhodhi yechidzimai inge yakafomwa zviri unnatural, yakashepwa zviri unnatural. At this protest, a prominent black feminist activist and lawyer, Florence Kennedy, who went by Flo, chained herself to a puppet of Miss America, quote, to highlight the ways women were enslaved by beauty standards. Paprotest iyi, mumiriri wevakadzi vevatema vane mukurumbira uye gweta, Florence Kennedy, uyo akapfuura naFlo akazvisunga necheni kune chidzoi cheMiss America kuratidza nzira idzo vakadzi vakave The second mistake where this protest is mischaracterized. Apo ndo pano mischaracterizwa protest iyi. It was never set on fire. Haina kumboiswa kuti ibvire pamoto. It was thrown into the trash, it was never burnt. Yakakandwa mugomba remarara, haina kumbopiswa. That myth can be traced back to the New York Post reporter Lindsay Van Gelder, who in a piece before the protest suggested protesters would burn bras, a nod to the burning of draft cards. After other Post writers reported the idea as a fact, syndicate humor columnist Art Buchwald spread the myth nationwide. Ngano iyi inogona kuteura kumashure kweNew York Post. Mutori wenhau Lindsay Van Gelder, uyo muchidimbu pamberi pekuratidzira, akataura kuti varatidzi vaizopisa mabhra kunon'ona pakupiswa kwemakadhi ekunyorwa. Mushure mevamwe vanyori vePost vakataura pfungwa iyi. Remember, first wave feminists. Vatangarirei first wave black feminists. Radical, unattractive, unhinged. Vanga vari radical, vanga vakashata, vasiri hinged. Radical second wave feminists. Radical second wave feminists. Continuing to quote Art Buchwald, the journalist. Chiramba chichikota Buchwald, journalist. The final and most tragic part of the protest, he wrote,
took place when several of the women publicly burned their bras. He continued to revel in his misogyny, writing, "If the average American female gave up all her beauty products, she would look like Tiny Tim, and there would be no reason for the American male to have anything to do with her at all." Chituko chekupedzisira chekuratidzira chakaitika apo vadzimai vakapisa mabhra avo. Akaendera mberi nekuratidza mune yake misogyny achinyora, dai mukadzi wapakati wekuamerica akasiyana zvese zvigadzirwa zvake zvekunaka aizoita kunge Tiny Tim uye paisazova nechikonzero chekuti murume wekuamerica Suffragettes were mischaracterized. These second-wave feminists were wildly mischaracterized. Suffragettes vakamischaracterized. Zvakafanana nemasecond-wave feminists vakamischaracterized. In a handful of sentences, Buckle neatly illustrated the urgent need for the protest. Ne mashoma mitsara, Buckle akaratidzira zvakanyatsonaka kukosha because it illustrated the mindset of the society. Kuti zvairatidza pfungwa iyo yaiva nesociety. When confronted with a segment of women who do not cave to the expectations of beauty standards. Anokonfrontwa nemadzimai vasingakonformi kumastandards erunako. 1970, Miss World. 1970 toenda paMiss World. I'm very, very happy to be here at this cattle market tonight, Bob Hope tells a packed-out Royal Albert Hall. Moo, it's quite a cattle market. I've been back there checking calves. The hall swells with laughter until a cracking sound from somewhere in the gallery cuts through, stopping Hope mid-gag. He peers out at the stalls, looks up at the balconies and the boxes. Crack, 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 louder now. The sound ricocheting around the grand auditorium. A small white object flies through the air and lands, bursting into a puff of white on the stage floor. Another follows, and then another, and Hope is under fire from an assault of flower bombs. Missiles of rotten fruit and vegetables come next, pelted from the gallery. The 67-year-old dives for cover as a group of women begin to shout, "We're not ugly, we're not beautiful, we're angry." Ndikufara kwazvo kuva pano pamusika wemombe manheru ano. Bhobho panodza vanhu vakawanda vakazara muRoyal Albert Hall. Musika wemombe chaiko. Ndadzoka uko ndichitarisa mhuru. Horo inozvimba nekuseka kusvika iko kutsemuka kurira kubva kune imwe nzvimbo mugallery inocheka pakati kuchimisa tariro. Hello everybody, we're going to have a 5-minute break and we'll return. Oh no, we'll continue. That's okay. Anongoenderera kunze kwematanga, anotarisa kumusoro kumabalcony nemabhokisi. Kutsemukira, kurira zvino, kurira padhuze neimba huru. Chinhu chidiki chena chinobhururuka mhepo uye nepasi chichiputika nekuputika. Pachena padanho repasi, mumwe anotevera uyezve mumwe. It's the 20th of November 1970, and the flower bombers have infiltrated the Miss World finale where 58 female contestants wait in the wings to be paraded and broadcast live on the BBC. Like the Bake Off final, it's a national institution, the television event of the year. Over 100 million people worldwide have tuned in to see who will take home the crown. The broadcaster pulls transmission as the event descends into chaos. The protesters are escorted out by police. Musi wa20 Mbudzi 1970 uye vapfuura bhomba vakapinda mumugumo weMiss World uko
50 vakadzi vanokwikwidzwa vakamira mumapapiro kuti vaparidzirwe uye vatepfenyure vapenyu paBBC, kufanana neBake Off yapedzisira nenyika. Chiitiko cheterevhizheni chegore. Vanopfuura mamiriyoni 100 vanhu pasi rese vakatarisa kuti vaone kuti ndiani achatora korona yekumba. Nepfenyuro inodhonza. First couple of times I read this story, I laughed so much. Pandakaverenga zvakanyanya nyaya iyo ndakaseka chaizvo. The description of it is so comical. Kudescribe kwavanoita kunoita kunge kunosekesa. But I don't think we realize the extent of the horror. Asi handioni kuti tinorealize extent yehorror. I think people do to a higher degree when it comes to race. Ndiko kuti vanhu vanozviona higher degree kana vakatarisa nenyaya dzerace. When you are objectified, animalized. Kana uchiitwa seobject, woitwa semhuka. And society rates you on value by appearance. Society yekureta ichikuvhaliwa nekuonekera kwaunoita. And I think their chant is profound. Ndofunga kuti kudanzira kwavo kwakanga kuine chiremero. They didn't chant, "We're all beautiful." Havana kumbodaidzira vachiti takanaka tese isu. They didn't chant body positivity. Havana kumbodaidzira kuti tinoda positive body. They chanted, "Body does not matter." Vakataura kuti muviri hauna basa. We're not ugly. Hatina kushata isu. We're not beautiful. Hatinonaka. We're angry. Asi takatsamwa. They didn't intend to actually start flower bombing till later in the pageant. Vaisava nemaintentions ekutanga kuita flower bombing vaida kuchiita kupedzisira kwepageant. But by the time Bob Hope gets to these latest statements, they are too angry. Bob paanozosvika kumastage aya vanga vatsamwa chaizvo. And remember that for all those women sitting there angry, Uchangarire kuti madzimai ese aya vakagara ipapo vakatsamwa. they're surrounded by women dressed luxuriously. Vakatendedzwa nemadzimai vakapfeka izvo zviri luxurious. Enjoying the show. Zvinakidzwa chaizvo neshow iyoyi. And a backstage full of women Kumashure kwakanga kuine madzimai vakazara. happy to be calves. Vaifara kunzi mombe. And the first Miss World pageant won by a black woman. Miss World pageant yekutanga yakawinwa nemunhukadzi. Which gave them the ability to describe the Miss World pageant as progressive. Munhukadzi uyu aiva wechitema zvakavapa kuti vadescribe kuti iri progressive. This is why feminism is split. Ndomhaka feminism yakapadzanuka. We know cultural feminism is a problem. Tinobva kuti feminism yecultural idambudziko. But we need to trace the history Asi tofanira kuronda nhoroondo yacho. and divide between mainstream Kupadzana pakati pemainstream and radical, neradical. how that impacts us as a movement. Zvinoti impacta sei semovement. We're not even halfway through our material. Hatisati tatombosvika pahafu pematerial yedu.
but we'll continue it at the camp meeting. Asi tazokoti mupeniti. But I'll ask you this. Sindichakubvunzai izvi. If this difference in feminism doesn't matter, Misiyano iripo pamafeminism kana isina basa. do you really think it's a coincidence Munofunga here kuti coincidence iri? that Donald Trump, the human face of the Sunday law, Donald Trump uyo face iri human yeSunday law was famous before becoming president anga akakurumbira asati ava president for owning the Miss Universe pageant? nekuve anoona pageant yeMiss Universe. It was his ownership of pageants that garnered so much attention. Kuona kwaaita mapageants uku ndokwakamupa mukurumbira. So when we get into a history where it's complicated, Patinopinda muhistory iri complicated, where everyone cries freedom, apa munhu wese achichema rusununguko, and none so loudly as a Republican, hapana anochemerana nemurepublican, we need to understand who's crying feminism. tofanira kunzwisisa kuti ndiani ari kuchema feminism. Remember, if you take his word for it, Ngatangarira ukatora mazwi ake, there's no greater feminist than Donald Trump. hapana mufeminist mukuru kupfuura Donald Trump. And his silent supermodel wife. Aine silence supermodel yake And his pageants. uye mapageants ake. We're still in the time period of the Apis bull. Chiri munguva yebhuru reApis. So we need to understand feminism. Patifanira kunzwisisa nyaya dzefeminism, How they relate to us as members of a movement. kuti dzinorelata nesu sevamembers vemovement ino. If you kneel with me, we'll close in prayer. Zvakana tobvara nemwoyo macho. Dear Lord, we know that our objective is to honor you, glorify you, show your character, partly through a compare and contrast, with what you are not. I pray that we'll understand you better. Live more selflessly as we cease our work as priests. Consider our role as 144,000. May the narrow way not feel too narrow. When we see that you have good reasons for what is often more than good advice. We pray this in Jesus' name. Amen. Can't say happy Sabbath. Maybe for some of you.